Hello everyone, Assalamu alaikum. How are you? I think you are fine. So as you see, today we're gonna discuss a poem from Unit 2, Lesson 3, and the poem's title is The Traffic Police. And the words are very known to you. You see the guy standing on the city streets, controlling vehicles movement, other things. So we'll read a poem about this very known guy, and we'll know the actually sufferings and tolerance or the stories he has. So let's read the poem. So after reading the poem, then we'll go for summaries, especially not summary, theme. Actually summary I will discuss, you will get the theme there, and that you write to exam script. So let's read the text. Amidst killer speeds I stand, facing the traffic, stretching my hand. I am seen on kids' books as cartoons everywhere, and educating people, asking them to beware of the erratic traffic and the signboards seen on almost all the roads. So this poem actually is narrated by a first person narrative. একজন ট্রাফিক পুলিশ, সে নিজেই নিজের কথা বলছে। সো প্রথমে কি বলছে যে amidst killer speeds I stand. তো সে দাঁড়িয়ে আছে, তো সে দাঁড়িয়ে থাকে amidst killer speeds, মানে মারাত্মক খুনে গতি, মানে চারদিকে ভয়ঙ্কর গতিতে গাড়ি যাচ্ছে আর মাঝে সে দাঁড়িয়ে থাকে facing the traffic, এরকম যানবাহনের সামনে, and stretching my hand, আমার হাত প্রসারিত করে, and I am seen on kids book, তো বলছে আমাকে বাচ্চাদের বইয়ে দেখানো হয় as cartoons everywhere, এবং কার্টুনে দেখানো হয় educating people, মানুষকে শেখানো হয় যে কোন ট্রাফিকগুলো, কোন সাইনগুলো মানতে হবে, and ট্রাফিক কন্ট্রোল রুলসগুলো, and asking them to beware, এবং তাদেরকে সতর্ক হইতে বলা হয় of the erratic traffic and the signboards seen on almost all the roads. সো যে সাইনবোর্ডসগুলো এবং ট্রাফিক রুলসগুলো থাকে যেগুলো সব রাস্তায় দেখা যায়, এগুলো আবার বাচ্চাদের বইয়ে থাকে, কার্টুনসে থাকে, সেখানে আবার শেখানো হয়, আমাকেও সেখানে দেখানো হয়, বাট কিন্তু আমি দাঁড়িয়ে থাকি এমন কিলার স্পিডস, এরকম ভয়ঙ্কর খুনে অথবা মরণঘাতী গতির সামনে দাঁড়িয়ে আমি হাত প্রসারিত করে অবস্থান করি। সো দিস ইজ দ্য ফার্স্ট স্ট্যাঞ্জা অফ দ্য পোয়েম. Let's it says, so why he stands, he says that so that you are safe I see each one of you, but my sweat, my plight on the road sees who. বলছে তোমার সেফটির জন্য আমি প্রত্যেকের প্রতি নজর রাখি, প্রত্যেকে খেয়াল করি, প্রত্যেকের সেফটি এনশিওর করি, কিন্তু বলছে মাই সুইট, মাই প্লাইট, আমার যে ক্লান্তি, আমার যে ঘাম, এই যে রাস্তায় জ্বরছে, এটা কে দেখছে? সো হি লুকস আফটার আস, হি লুকস আফটার পিপল, বাট হিজ সাফারিংস, হিজ প্রবলেমস নোবডি সেজ। দিস ইজ দ্য থিংস হি ট্রাইস টু সে, যে আমি তোমাদের নিরাপত্তার জন্য কাজ করে যাচ্ছি, কিন্তু আমার যে ক্লান্তি, আমার যে ঘাম, আমার যে দুর্দশা, এটা কে দেখে? কেউ দেখে না। পরে বলা হয়েছে বি ইট সানি অর রেইনি, ফর ইউর সেফটি আই মাস্ট বি। সো এবার আবহাওয়ার কথা বলেছে, এবার দিনটা যেরকমই হোক, রৌদ্রময় দিন হোক আর বৃষ্টিস্নাত দিন হোক, ফর ইউর সেফটি আই মাস্ট বি, আমি সেখানে তোমার নিরাপত্তার জন্য আছি। ভিজুয়াল অ্যান্ড ন্যাচারাল অন দ্য মিডল, স্ট্যান্ডিং ইরেক্ট অ্যাজ ফিট অ্যাজ আ ফিডল। একজন সেনাপতির মতো আমি সেখানে যে কোনো পরিস্থিতিতে সেখানে দাঁড়িয়ে আছি ক্লান্তিহীন। ওহ মাই ইয়ার হার্টস, ওহ মাই হেড এইকস। এই যে চারপাশে মারাত্মক শব্দ হচ্ছে, আমার কান ব্যথা করছে অথবা আমার শ্রবণ যন্ত্রণা হচ্ছে। এরপর হচ্ছে ওহ মাই হেড এইকস, আমার মাথা ব্যথা করছে। ওহ লুক আফটার ওয়েদার, আবহাওয়াটা দেখো। such unpredictable days, একটা অকল্পনীয় দিন, আনপ্রেডিক্টেবল, বলা যাচ্ছে না কখন কি হবে, মানে এনি টাইম দেয়ার ক্যান বি রেইন, এনি টাইম ইট ক্যান বি সানি, বাট হি মাস্ট বি দেয়ার ফর আওয়ার সেফটি। তো তিনি এটাই বলছেন যে এই যে দিনটা একটা আনপ্রেডিক্টেবল, অনিশ্চয়তার দিন, যে কোনো সময় বৃষ্টি হতে পারে, যে কোনো সময় কড়া রৌদ্র হতে পারে,
আর আমি সেখানে দাঁড়িয়ে আছি তোমার নিরাপত্তার জন্য। আমি ভগ্ন অবস্থা, রুগ্ন অবস্থায় এরকম একজন বংশীবাদকের মতো, সেনাপতির মতো আমি সেখানে দাঁড়িয়ে আছি, অ্যাজ ফিট অ্যাজ এ ফিডল। কিন্তু বলছি এই যে চারদিকে এত আওয়াজ, এগুলো আমার কানে খুব যন্ত্রণা দিচ্ছে, আমার মাথা ব্যথা করছে, এবং আবহাওয়াটা কথা বলছে যে এটা খুবই একটা অনিশ্চিত দিন। বাট আই ক্যানট সোয়ার, আই মাস্ট বি অন ডিউটি। কিন্তু আমার এড়ানোর কোনো সুযোগ নাই, আমার হাল ছেড়ে দেওয়ার কোনো সুযোগ নাই, আমাকে ডিউটিতে থাকতেই হবে। আই কেয়ার ফর ইউর সেফটি, কারণ আমি তোমার নিরাপত্তা নিয়ে কাজ করি। এরপর আবার বলা হয়েছে, বি ইট নয়েজি অর ডাস্টি, বি ইট সানি অর রেনি, আই মাস্ট বি অন ডিউটি, আই কেয়ার ফর ইউর সেফটি। তাহলে এই লাইনটা আবার রিপিট হয়েছে যে আবহাওয়া যাই থাকুক, যেরকম অনিশ্চিত দিনই হোক, সানি হোক রেনি হোক, আই শুড বি দেয়ার, আই ক্যান শিওর। আমি ইগনোর করতে পারি না, আমার এড়ানোর কোনো সুযোগ নাই। বাট তুমি চাইলে চলে যেতে পারো, তুমি ইউ ক্যান টেক রেস্ট, ইউ ক্যান গো হোম, ইউ ক্যান টেক শেল্টার এনিহোয়ার, বাট নো পয়েন্ট অফ মাইন্ড, আমার এই সুযোগ নেই, বিকজ আই কেয়ার ফর ইউর সেফটি, আমি তোমার নিরাপত্তা নিয়ে কাজ করছি। বলা হচ্ছে বিট নয়েজি ও ডাস্টি, একই সাথে কোলাহলপূর্ণ অথবা ধুলোবালি মাখা যাই হোক, আর বিট সানি ও রেনি, আবার বৃষ্টি স্নাত দিন হোক, আবার রৌদ্রময় দিন হোক, আই মাস্ট বি অন ডিউটি, আমাকে সবসময় দায়িত্বে থাকতেই হবে, বিকজ আই কেয়ার ফর ইউর সেফটি। সো একজন ট্রাফিক পুলিশ, সে নিজের ভাষায় তার দুর্দশা, সাফারিং, দায়িত্ববোধ এবং আমাদের প্রতি অথবা মানুষের প্রতি, নাগরিকের প্রতি তার যে ডেডিকেশন, এটা উপস্থাপন করেছে। একই সাথে তার প্রতি যে আমাদের কারো নজর নেই, অথবা সে যে অবহেলিত, সে যে বঞ্চিত, এবং সে যে সাফারেন্সগুলো করছে, এগুলো কারো নজরে নেই, সে এগুলো ডেসক্রাইব করার চেষ্টা করছে। এই যে অল্প সময় যদি আমরা রাস্তায় থাকি এরকম হর্নের মাঝে থাকলে, দেন উই ফিল পেইন লাইক দেন আওয়ার ইয়ার হার্টস, বাট হি সেজ দ্যাট মাই হার্টস অলসো, মাই ইয়ার অলসো হার্টস, এবং আমাদেরও মাথা ব্যথা করে যায়, শরীরে নানা রকম ক্লান্তি আসে। তো সে তো আরও মেনটেন করছে, তারও হয়, কিন্তু নোবডি লিসেন্স টু হিম অ্যান্ড নোবডি থিঙ্কস অ্যাবাউট হিজ সাফারিংস, his problems, his tolerance. At once with his sufferings, he has a much dedication. He serves ceaselessly, without any break, with any condition, any weather. But he is not that much honored. He faces many sufferings, many problems. So this is the things like of the poem, and this very poem is very this very person are very known to us. With every traffic point of city streets, we go there, we see those guys, they are maintaining the vehicles and keeping our movement smooth. But some people, they also behave roughly with them, they do not respect them, but they deserve this. This is the cry of his, that I serve for you, but nobody looks after me, nobody thinks about my sufferings or others' problems. So like a human being, the problem we face, a traffic police also faces, but his words are untold, his sufferings are not lessened. So now we'll go for the summary or theme of the poem that you are supposed to write during the exam time. Keep watching. Yes, so we see the summary of the poem, The Traffic Police. So this is the narrative actually what happens inside the poem. So you to write this, I don't suggest you to memorize this, rather you to write in your own words. If you understand the poem, if you get the gist of the poem, then you are feel free to write the summary or theme in your own words, and that is appreciated.
and if you memorize this, after some days you'll forget the things. So let's read the summary or theme of the poem. The poem narrates the tale of a routine work of a traffic police. তাহলে এই কবিতাটা কি করছে, বর্ণনা করছে একজন ট্রাফিক পুলিশের দৈনন্দিন কাজ। The police stand in the middle of the deadly speeding vehicles, and with his stretching hand he regulates the traffic, controls speed, stops and allows them. সে একজন এরকম ভয়ঙ্কর খুনে গতির সামনে সে দাঁড়িয়ে থাকে, তার হাত প্রসারিত করে এবং সে ট্রাফিক গতি এবং স্টপস, থামা, চলা এই সবগুলো নিয়ন্ত্রণ করে। ওরা বলেছে হি ইজ এ ফ্যামিলিয়ার ফিগার ডেপিক্টেড ইন চিলড্রেন্স বুক, educating people and warning about violations of traffic rules. এবং ট্রাফিক যে আইনগুলো অথবা ট্রাফিকের যে বেসিক নলেজ, ফাউন্ডেশন নলেজ, এগুলো কিন্তু আমরা বাচ্চাদের বইয়ে, কার্টুনসে দেখি, অ্যান্ড ইভেন advanced level book also, and he is depicted there, he is pictured there, and we learn the things about him. That's why he said, I am pictured in your books and you are educated getting information about me and what's the warnings or the rules and the violations of traffic rules. That's why he said that I am very known to you, I am very familiar figure. So he's a very familiar figure and he is available in books and advanced level books, children books, cartoons also. Then it says his task is to ensure safety of those traveling in the vehicles, and for that he has to routinely remain alert amid his deafening noise of horns sounds. তো তার দায়িত্ব হচ্ছে সেফটি এনশিওর করা, নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অফ দোজ ট্রাভেলিং দ্য ভেহিকলস। সো যারা যানবাহনে ভ্রমণ করছে অর দ্য প্যাডেস্ট্রিয়ানস, পথচারী যারা আছে তাদের সকলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা তার দায়িত্ব। এবং এটা করার জন্য তাকে কি করতে হয়, হি হ্যাজ টু রিমেইন অ্যালার্ট, সবসময় সতর্ক থাকতে হয়, কন্টিনিউয়াসলি ডিফিনিং নয়েজ অফ হর্নস সাউন্ডস, এই যে যত হর্নস আছে, আওয়াজ আছে এবং যে বিরূপ আবহাওয়া আছে সবগুলোকে ইগনোর করে, সবগুলোকে মেনে নিয়ে তাকে কি করতে হয়, মানুষের সেফটির জন্য কাজ করতে হয়। হি এন্ডিউরস দিস, এবং এই সবগুলো সে সহ্য করে, মেনে নেয়, অ্যান্ড হ্যাড ওয়েদার্স, এবং এরকম বিরূপ আবহাওয়াতেও তাকে সহ্য করতে হয়। বাট রিমেইনস অন ডিউটি, কিন্তু তাকে সবসময় দায়িত্বে থাকতে হয় ফর পিপল সেফটি গাইডিং ট্রাফিক, মানুষের নিরাপত্তার জন্য এবং ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করার জন্য। So this is the summary of the poem. Earlier we went through the appreciation of the poem, like narration of the poem, what happens in the text, and this is the summary. So as you see the summary, I think now you will be able to write the theme also. So in theme also you write the same thing, but you can write in your own words, and don't copy anything, don't copy a single word, single line from the poem exactly. So what you understood or what the gist of the poem, just you will write it here. Okay, so what you learn from the poem, so it's the tales of a traffic police who remains in duty, who serves for city people or serves for citizens, and he endures different problems. He has many sufferings in his life, but nobody looks after him, nobody pays any attention to him, and he is pictured in children's books, cartoons, and his contents, his philosophies, what the things he does, these are actually taught in advanced levels books also, and we are taught what to follow or what to violate or what not to violate, do's or don'ts. And later it says that amidst different weather, sometimes it is rainy, sometimes it is sunny, there is a heavy rain, there is extreme scorching hot, but he remains there because it's his duty to serve or to regulate traffic controls and make safety for city's people. So he says that he works for us, he cares for people, but his sufferings is, his sadness is, he is neglected, nobody thinks about his sufferings. Like we people, when we go outside, if you are stuck in traffic jam, that time if we continuously hear horns, sounds, noise, that time we feel disturbed, we feel exhausted, and sometimes our moods get extreme or aggressive and our attitude diverse. So like
us, they are also human being. We remain there for a couple of hours or a short time, for half an hour, 1 hour, but they remain there for the whole day. So how can they control, or how can they endure the things, the horn sounds or noise? This is the point to think. But he says that it's okay, I serve for you because I got the responsibilities. That he says that please think about my sufferings, do not offer any rude behavior and other things like this. And apart from all these things, he says that I stand there always, and the things that we maintain, but we do not get any support or we do not get any backup for this, because we always stand amidst deadly speeding vehicles, because some vehicles or transports, they do not maintain any speed regulations. They sometimes break the regulations. They run the car in so high speed that sometimes we also face accident and traffic police dies. So that's why he says that our life at risk, or anytime we can face also accident, because some people violate rules continuously. So the things like he, apart amidst many risks, many dangers, many troubles, he serves for people, but he is not honored, he is not respected, nobody thinks about him, nobody listens his sufferings, nobody listens his stories. So these are things like we to discuss. So it's a very interesting poem, and the protagonist, about the person poem is written, this is very known to us, that's how we can connect. So from the next time, if we have any chance to do something for the traffic police, we'll do, and we will not violate the rules. We'll try to maintain the lane. We'll not make any unnecessary noise, making horns, sounds. Then we will have a convenient city, healthy city. And traffic police also, or the traffic departments, they also work for this. They try to ensure a safety environment for us, a city livable for everyone. Well, so I suggest you to go through the poem 2 or 3 times, then try to find the appreciation or paraphrase by paraphrase, stanza by stanza, then you will be able to understand, because the words are very known to you, and the topic is very known to you, and the figure also very known to you. And then you go for summary, but don't memorize the summary as I said earlier, because if you memorize this, then after some days you will forget the things. But if you can write it in own words, if you understand, or if you get the gist of the poem, that bit time you will be able to write in your own words in the exam script also. No point to forget the things. So forgetting, memorizing something, then writing at the exam script is like vomiting. But sometimes what will happen, the things or the garbage will not be inside your brain, so that every time you will forget the things, and no point to get good marks. But if you understand, if you try to get the gist or the essence of the poem, that every time you will be able to write in your own words, but the things will be installed in your brain permanently. So even after 5 years, 10 years, you will be able to write the things. So next class we will go for another passage from unit 3, then as unit 2 lesson 4. In the next class we will start unit 3, or the units that we didn't touch in the first year and first monthly. So as you were preparing yourself for the pre-test exam, maybe there will be reduce of syllabus, but get ready for the whole book. Understand? So till then, keep fine, happy reading, be on study, don't go outside, and don't waste your time doing unnecessary things like playing games for the whole hours. Be on touch with the study. Thank you so much. Bye.
So, well, see you in another class. Keep fun.